Coordination compound. Nomenclature of coordination compound. Nomenclature is possible only inner side of the third bracket compound. Third bracket মধ্যে যে কম্পাউন্ডটি থাকবে only তার nomenclature করতে হবে, and থার্ড ব্র্যাকেটের বাইরে যেটি থাকবে সেটি নর্মাল নাম লিখতে হবে। তাহলে at first we marking cationic compound a positive charge and anionic compound negative charge। সবার প্রথম আমরা cationic compound and anionic compoundটিকে চিহ্নিত করব। ফার্স্টে কি করব, সবার ফার্স্টে cationic আর anionic compoundটিকে চিহ্নিত করব। তাহলে কি at first we marking cationic compound and anionic compound। সবার প্রথম আমরা cationic compound and anionic compoundটিকে চিহ্নিত করব। at first we start nomenclature in cationic part। প্রথম cationic পার্টের nomenclature করতে হবে। how I to cationic part nomenclature, কিভাবে cationic পার্টের nomenclature করব। প্রথমে কি cationic মেটাল কোনটা সেটা দেখব, তারপরে কটা লিগ্যান্ড আছে, মাল্টিপল লিগ্যান্ড থাকলে সেটা দেখব। at first we start nomenclature in ligand। তাহলে লিগ্যান্ডের থেকে nomenclatureটা স্টার্ট হবে। দেন cationic metal name, তারপর হচ্ছে oxidation state of cationic compound। we find out mainly metal oxidation state or total compound। cationic part nomenclature when one ligand present in থার্ড ব্র্যাকেট কম্পাউন্ড। কি বলেছে, থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে যদি মাত্র একটাই লিগ্যান্ড প্রেজেন্ট থাকে, তাহলে লিগ্যান্ড কোনগুলো থাকে, H2O, একে আমরা কি বলবো, অ্যাকোয়া নাম দেব। মেটালের ক্ষেত্রে কি আছে, এখানে কি আছে, H2O প্লাস। তাহলে ক্যাটায়নিক পার্ট লিগ্যান্ড হচ্ছে কি H2O, এর নাম আমরা কি জানি, অ্যাকোয়া। আর এর মেটাল হচ্ছে কি সিলভার মেটাল। তারপরে অক্সিডেশন নাম্বার কি করে বার করব, যার অক্সিডেশন নাম্বার বার করতে হবে তার X ধরবো। আর এখানে লিগ্যান্ড সংখ্যা দুটো আছে, 2 ইন্টু, আর এটা হচ্ছে নিউট্রাল লিগ্যান্ড মানে হচ্ছে 0, আর এইদিকে পজিটিভ চার্জ একটা আছে। তাহলে X ইজ ইকুয়ালস টু +1। তাহলে X হচ্ছে +1। তাহলে নমেনক্লেচারটা কি হবে, ডাই অ্যাকোয়া সিলভার। আর পাশে অক্সিডেশন নাম্বারটা লিখে দিতে হবে, তাহলে এটা আমরা করি H2O প্লাস, এর ক্ষেত্রে ডাই অ্যাকোয়া সিলভার। when two ligand present in third bracket compound, যদি দুটো লিগ্যান্ড প্রেজেন্ট থাকে থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে, তাহলে এই ক্ষেত্রে কি দেওয়া আছে, ফেরাস দেওয়া আছে, সায়ানাইড দেওয়া আছে, আর জল দেওয়া আছে। তাহলে কি হবে, জলকে আমরা জানি এই লিগ্যান্ডের নাম হলো অ্যাকুয়াস সায়ানাইড। তাহলে যদি দুটো লিগ্যান্ড প্রেজেন্ট থাকে তবে অ্যালফাবেটিক্যালি যেটা আগে বসবে সেটা লিখতে হবে, সেইটা দিয়ে নামকরণ শুরু হবে। তাহলে অ্যাকুয়া সায়ানাইড ফেরাস। আর এর ক্ষেত্রে আমরা অক্সিডেশন নাম্বার যদি বার করি, X ফেরাসের জন্য X ধরলাম, সায়ানাইডের জন্য -1, অ্যাকোয়া নিউট্রাল লিগ্যান্ডের জন্য 0। তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, +1। তাহলে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে +1 হচ্ছে অক্সিডেশন নাম্বার। থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে দুটি বা তিনটি লিগ্যান্ড থাকলে অ্যালফাবেটিক্যালি যেটি প্রথম সেটি আগে লিখব। কি বলেছে, থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে দুটি বা তিনটি লিগ্যান্ড থাকলে অ্যালফাবেটিক্যালি যেটি প্রথমে সেটি আগে লিখব। উইচ লিগ্যান্ড রাইট ফার্স্ট, কোন লিগ্যান্ডটি আগে লিখব, অ্যালফাবেটিক্যালি ফার্স্ট লিগ্যান্ড। সো সায়ানাইডের C দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে আর H2O A দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে, সো A ইজ অ্যালফাবেটিক্যালি ফার্স্ট। তারপরে হচ্ছে কি, তারপরে একটা নামকরণ দেওয়া আছে, নামকরণটা করবো COH2O NH3 এর ক্ষেত্রে কি কি দেওয়া আছে, জল দেওয়া আছে দুটো, অ্যামিন দেওয়া রয়েছে, NH3 4টে। তাহলে এক্ষেত্রে কি হবে, দুটোই A,
দুটোই এ দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে, কিন্তু তারপরে পরেরটা দেখবো। তাহলে এম আছে আর কিউ আছে, কত হবে? 4-এর ক্ষেত্রে হয় টেট্রা, টেট্রা অ্যামিন ডাই অ্যাকোয়া কোবাল্ট, টেট্রা অ্যামিন ডাই অ্যাকোয়া কোবাল্ট। আর অ্যামিন আর হচ্ছে অ্যাকোয়া মানে জলটা দুটোই হচ্ছে নিউট্রাল লিগ্যান্ড, তাই এর ক্ষেত্রে অক্সিডেশন নাম্বার 0 হবে। তাহলে x+2 × 0 + 4 × 0 = 1, x = 0। তাহলে নমেনক্লেচারটা কি হবে? টেট্রা অ্যামিন ডাই অ্যাকোয়া কোবাল্ট। ওয়েন 3 লিগ্যান্ড প্রেজেন্ট, যখন 3টে লিগ্যান্ড প্রেজেন্ট থাকবে, তাহলে 3টে লিগ্যান্ড প্রেজেন্ট থাকলে একই পদ্ধতিতে নামকরণ হবে। অ্যালফাবেটিক্যালি যেটা আগে থাকবে তার নাম করে লিখবো। তাহলে কি বলেছে? COCl NH3 H2O হোল 2, এক্ষেত্রে এক্স প্লাস সায়ানাইডের ক্লোরিনের ক্ষেত্রে -1 অক্সিডেশন নাম্বার, নিউট্রাল লিগ্যান্ড আছে এই দুটো, তাহলে এক্ষেত্রে 0, তাহলে x = +1। তাহলে হচ্ছে কোবাল্টের অক্সিডেশন নাম্বার হচ্ছে 1+1। আর তাহলে এখানে নামকরণটা কি হবে? প্রথমে হবে ট্রাইঅ্যামিন ডাইঅ্যাকোয়া ক্লোরিন কোবাল্ট, Prefix ditri tetra used to indicate the number of individual ligand. Ligand number হচ্ছে দুটো, দুটোর ক্ষেত্রে ডাই, লিগ্যান্ড নাম্বার 3-এর ক্ষেত্রে হচ্ছে ট্রাই, লিগ্যান্ড নাম্বার 4-এর ক্ষেত্রে হচ্ছে টেট্রা। যদি লিগ্যান্ড নম্বর 2, 3, 4 হয়, প্রিফিক্সে কি বসবে? ডাই, ট্রাই, টেট্রা। তারপরে কি বলেছে? when the names of the ligand included a numerical prefix, then term will be base, trace and tetracase used. যদি কোনো লিগ্যান্ডের নামের মধ্যে ডাইটাই টেট্রা থাকে, তবে সেই ক্ষেত্রে ডাইটাই টেট্রা এর পরিবর্তে বেস, ট্রেস, টেট্রাকেস লিখতে হয়। তাহলে এই ক্ষেত্রে কি আছে? MPPH3 হোল 3 আর অক্সিডেশন হচ্ছে 3। তাহলে লিগ্যান্ডটা হচ্ছে কি? ট্রাইফিনাইল ফসফিন, ট্রাইফিনাইল ফসফিন PPH3, এর আবার 3 আছে বাইরে। তাহলে এর ক্ষেত্রে আমি কি লিখব? ট্রিস ট্রাইফিনাইল ফসফিন, ট্রাইফিনাইল ফসফিন। নিউট্রাল লিগ্যান্ড অক্সিডেশন নাম্বার 0, যার অক্সিডেশন নাম্বার 0। নিউট্রাল লিগ্যান্ডের মধ্যে আমরা কি কি করবো? একটা হচ্ছে অ্যাকোয়া H2O, অ্যামিন NH3, কোবাল্ট, না এটা হবে কার্বনের। আচ্ছা, অ্যাকোয়া অ্যামিন কার্বনাইল, তারপর হচ্ছে ট্রাইফিনাইল ফসফিন PPH3। তাহলে কি হচ্ছে? ট্রাইফিনাইল ফসফিন। তারপরে হচ্ছে ইথেন 1,2 ডাইঅ্যামিন, ইথেন 1,2 ডাইঅ্যামিন, এর সঙ্গেটাকে CH2NH2 CH2NH2, আর এটাকে EN দ্বারাও লেখা যায়। তাহলে ইথেন 1,2 ডাইঅ্যামিন, ইথেন 1,2 ডাইঅ্যামিন। তারপরে হচ্ছে কি? CH3NH2 মানে 1 ডিগ্রি অ্যামিন, একে কি বলা হয়? মিথাইল অ্যামিন। তাহলে কার কার ক্ষেত্রে অক্সিডেশন নাম্বার 0? নিউট্রাল লিগ্যান্ড। তাহলে নিউট্রাল লিগ্যান্ড কোনগুলো? H2O NH3, তারপর হচ্ছে CO PPH
3 CH2 NH2 CH2 NH2 by EN আর একটা কি রয়েছে CH3 NH2 CH3 NH2 CH3 NH2 H2O NH3 COPP H3 CH2 NH2 CH2 NH2 আর এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে CH3 NH2 CH3 NH2 তাহলে কোন কোন লিগ্যান্ডের ক্ষেত্রে নিউট্রাল লিগ্যান্ডের ক্ষেত্রে হচ্ছে অক্সিডেশন নাম্বার 0 নিউট্রাল লিগ্যান্ডের ক্ষেত্রে হচ্ছে অক্সিডেশন নাম্বার 0 H2O NH3 CO PPH3 CH2 NH2 CH2 NH2 and CH3 NH2 তারপরে নরমাল কম্পাউন্ড অ্যানায়নিক লিগ্যান্ড নরমাল কম্পাউন্ড থেকে অ্যানায়নিক লিগ্যান্ড কোনগুলো সেটা হচ্ছে হ্যালাইডের ক্ষেত্রে নরমাল কম্পাউন্ড হ্যালাইডের ক্ষেত্রে X মাইনাস হ্যালাইডের ক্ষেত্রে কি ধরবো অ্যানায়নিক লিগ্যান্ড হ্যালাইডো তাহলে IDE থেকে কি তৈরি হবে আইডিও হ্যালাইড থেকে হ্যালাইডো তারপরে হাইড্রোক্সাইড থেকে পারক্সাইড থেকে O2 মাইনাস হাইড্রোক্সাইড হচ্ছে O মাইনাস হাইড্রাইড হচ্ছে H মাইনাস আর হ্যালাইড হচ্ছে X মাইনাস তারপরে হচ্ছে কি O মাইনাস সুপার অক্সাইড হচ্ছে সুপার অক্সাইড এন্ড সুপার অক্সাইডও তারপরে হচ্ছে N3 মাইনাস নাইট্রাইট NH2 মাইনাস এমাইডো NH মাইনাস ইমাইডো H2O2 মাইনাস হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডও CN মাইনাস সায়ানাইডো NC মাইনাস আইসোসায়ানাইডও তারপরে কি বলেছে আইটি থেকে কি তৈরি হয়ে যাবে ITO আর ATE থেকে ATO কম্পাউন্ড হচ্ছে NO2 মাইনাস নাইট্রাইটো N এর ক্ষেত্রে লোন পেয়ার ডোনার দেখা যায় আর অক্সিজেনের ক্ষেত্রে লোন পেয়ার ডোনার দেখা যায় তাহলে O মাইনাস NO নাইট্রাইটো HSO3 মাইনাস হাইড্রোজেন সালফাইডও তারপরে হচ্ছে সালফাইডও তারপরে হচ্ছে থায়োসায়ানাইডও সালফারের ক্ষেত্রে লোন পেয়ার ডোনার দেখা যায় তারপরে হচ্ছে কি থায়োসায়ানাইড আইসোসায়ানাইড N হচ্ছে লোন পেয়ার ডোনার C2O4 or 2 minus OX2 minus oxalate CO3 2 minus carbonate SO4 2 minus সালফেট তারপরে হচ্ছে কি সেন্ট্রাল মেটালের ক্ষেত্রে একটা ক্যাটায়ন অর নিউট্রাল হয় আর একটা অ্যানায়ন হয় ক্রোমিয়ামের ক্ষেত্রে ক্রোমিয়াম নাম থাকবে অ্যানায়ন যখন হয়ে যাবে সেটা ক্রোমেট হয়ে যাবে ম্যাঙ্গানিজের ক্ষেত্রে কি হয়ে যাবে ম্যাঙ্গানিজ আর যদি অ্যানায়নে হয় সেটা কি হয়ে যাবে ম্যাগনেট ফেরাসের ক্ষেত্রে ফেরাস কোবাল্টের ক্ষেত্রে কোবাল্ট তারপরে নিকেলের ক্ষেত্রে নিকেল লেড তারপরে হচ্ছে কপার তারপরে হচ্ছে জিঙ্ক তারপরে বোরন অ্যালুমিনিয়াম প্যালাডিয়াম প্লাটিনাম সিলভার জেনেট আচ্ছা আর গোল্ডের ক্ষেত্রে আমরা ওটা ওয়ারেট হয়ে যায় অ্যানায়নের ক্ষেত্রে ওয়ারেট হয়ে যায় আর সিলভারটা চেঞ্জ হয়ে যায় আর চেঞ্জ হয়ে যায় তারপরে হচ্ছে মার্কিউরির ক্ষেত্রে মার্কিউরেট আর টাইটানিয়ামের ক্ষেত্রে অক্সিডেশন নাম্বার লিগ্যান্ড নেম NH3H2 C2H4 সেটা হচ্ছে বাইডেন্টেড লিগ্যান্ড C2H4 টা হচ্ছে বা EN টা হচ্ছে বাইডেন্টেড লিগ্যান্ড এবং অক্সিডেশন নাম্বার এদের হয় এদের ক্ষেত্রে 0 হয় তারপরে NO এন্ড পটাশিয়ামের ক্ষেত্রে +1 হয় ওয়েট CnH ACN NO2 এন্ড ক্লোরিনের ক্ষেত্রে -1 হয় C2O4 CO3 CO3 SO4 OX বাইডেন্টেড লিগ্যান্ড
অক্সিডেশন নাম্বার -2 হয়। তাহলে NH3CH2EnC2H4 এর ক্ষেত্রে 0 হয়। NO আর পটাশিয়াম +1 হয়, OHCnACN -1 হয়, আর NO2 -1 হয়, ক্লোরিন -1 হয়, C2O4 আর CO3SO4 -2, OX এর ক্ষেত্রে -2 হয়। তারপর হচ্ছে সামারি অফ ক্যাটায়নিক লিগ্যান্ড নমেনক্লেচার। লিগ্যান্ড নমেনক্লেচার: সেন্ট্রাল মেটাল নরমাল নেম, সেন্ট্রাল মেটাল অক্সিডেশন, সেন্ট্রাল মেটাল অক্সিডেশন। At last anionic ligand nomenclature. At last anionic ligand nomenclature. Summary of coordination compound opaque nameটা কি? At first making cation part and anion part. প্রথমেই দেখতে হবে ক্যাটায়ন পার্ট আর অ্যানায়ন পার্ট। ক্যাটায়নিক লিগ্যান্ড নমেনক্লেচার: মেটাল অ্যাটম নরমাল নেম, মেটাল অ্যাটমের নরমাল নেম ক্যাটায়নিক পার্টে। তারপর হচ্ছে বাট অ্যানায়নিক পার্টে মেটাল অ্যাটমের নেমটা চেঞ্জ হয়েছে। তাহলে কি বলেছে, মেটাল অ্যাটমের নরমাল নেমটা ক্যাটায়নিক পার্টে বসে আর অ্যানায়নিক পার্টে মেটাল অ্যাটমের নেমটা চেঞ্জ হয়ে যায়। তারপরে হচ্ছে অক্সিডেশন অফ মেটাল ক্যাটায়ন অর টোটাল কম্পাউন্ড। অ্যানায়নিক লিগ্যান্ড নমেনক্লেচার। থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে যেটি থাকবে সেটি কোঅর্ডিনেশন কম্পাউন্ড। থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে যেটি থাকে সেটাকে কোঅর্ডিনেশন কম্পাউন্ড বলে, আর বাইরে যেটা থাকে সেটাকে কাউন্টার আয়ন বলা হয়। কোঅর্ডিনেশন কম্পাউন্ড তাহলে কাউন্টার আয়নটার কোনো নামকরণ হয় না, কারণ এটা কোঅর্ডিনেশন কম্পাউন্ড নয়। অনলি ইহার নর্মাল নাম সবার লাস্টে লিখতে হবে। শর্ট প্রসেস অফ ইউপ্যাক ইন কোঅর্ডিনেশন কম্পাউন্ড। ফর্মুলা থেকে নমেনক্লেচার কি করে বার করব? উই মার্কিং ক্যাটায়নিক অ্যান্ড অ্যানায়নিক compound, cationic compound, ligand nomenclature, metal atom name, metal atom present in cationic part, metal atom present in anionic part, metal হয়ে যাবে। তারপরে oxidation state in cationic metal compound or total compound. If counter ion develop element and then পাশে লিখতে হবে। তারপর হচ্ছে এক্সাম্পল অ্যানায়নিক ডাবল ক্লেজার। সাম এক্সাম্পল অফ ইউপ্যাক নেমের ক্ষেত্রে কিছু এক্সাম্পল দেওয়া রয়েছে। ক্রোমিয়াম NH3 এর ক্ষেত্রে ক্রোমিয়ামের অক্সিডেশন নাম্বার বার করবো। তাহলে NH3 এর ক্ষেত্রে 0, 3 into 0, আর এটা 0 হয়ে যায়। আর নিউট্রাল অ্যাটম আছে যেহেতু, তাহলে এটাও 0 হয়ে যায়। আর ক্লোরিনের ক্ষেত্রে -1, তাহলে তিনটে আছে -3। তাহলে এক্ষেত্রে কি হয়, x is equals to +3, তাহলে এর নামটা কি হবে? নামটা হবে কি, ট্রাইঅ্যামিন ট্রাইঅ্যাকুয়া ক্রোমিয়াম ক্লোরাইড। ট্রাইঅ্যামিন ট্রাইঅ্যাকুয়া ক্রোমিয়াম ক্লোরাইড। তারপরে আছে কি COEn3 তাহলে এর ক্ষেত্রে অক্সিডেশন নাম্বার কি করে বার করবো? অক্সিডেশন নাম্বার বার করতে গেলে আগে এটাকে ভাগ করে নিতে হবে। COEn3 SO4 2-, তাহলে এর ক্ষেত্রে কি হয়, অক্সিডেশন নাম্বার 3 হবে, আর 3 ইথেন 1,2 ডাইঅ্যামিন কোবাল্ট সালফেট। তারপরে হচ্ছে কি AgNH3 এর ক্ষেত্রে AgNH3 পজিটিভ চার্জ, আর এর ক্ষেত্রে
নেগেটিভ চার্জ। তাহলে কি হবে, প্রথমে আগে এই নাম ডাইঅ্যামিন সিলভার, ডাইঅ্যামিন সিলভার আর অক্সিডেশন নাম্বার এর ক্ষেত্রে 1 বেরোলো, এর ক্ষেত্রেও 1 বেরোলো। তারপরে এটা কি হবে, ডাইসায়ানাইডো নেট আর্জিলেট। AgH2 whole 2 AgC whole 2 কি বলেছে, AgH2 whole 2 plus AgC whole 2 minus ডাইঅ্যাকোয়া সিলভার, ডাইঅ্যাকোয়া এখানে কি হবে, ডাইঅ্যাকোয়া সিলভার, ডাইসায়ানাইডো আর্জিনেট। coordination compound coordination compound coordination coordination নম্বর যদি বার করতে হয় তাহলে সিগমা বন্ড দেখতে হয়, আর স্ট্রাকচারে সিগমা বন্ড দেখতে হয়। কিছু কিছু স্ট্রাকচার দেওয়া রয়েছে, কি আছে, NH2 CH2 CH2 NH2 সিগমা বন্ড নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে লোন পেয়ার রয়েছে, আর এটা হচ্ছে বেটাল। ইথিলিন ডাইএন দুটো সিগমা বন্ড, তাহলে এর ক্ষেত্রে কোঅর্ডিনেশন হবে 2 × 2 = 4। তারপরে হচ্ছে কি, এই ক্ষেত্রে ডাইফাইট, তাহলে এর ক্ষেত্রেও কটা, দুটো সিগমা বন্ড। Solid OX or C2O4 minus H2NCH2C double bonded OO minus সিগমা বন্ড, আর এর ক্ষেত্রে সিগমা বন্ড থাকবে M প্লাস্টিক, তাহলে গ্লাইসি unsymmetrical 24। আবার হচ্ছে কি, CH3 সিঙ্গেল বন্ড, C ডাবল বন্ড, CH সিঙ্গেল বন্ড, CH3 বন্ড O মাইনাস M প্লাস সিগমা বন্ড দুটো রাখলো। হ্যাঁ, তারপরে কি বলেছে, অ্যাসিটাইল ডেট 2 × 2 দুটো সিগমা বন্ড আছে, 2 × 2 = 4। তারপর হচ্ছে ডাইমিথাইল গ্লাইকোসাইড, CH3 সিঙ্গেল বন্ড, CH2NOH, CH3 C ডাবল বন্ড NO মাইনাস হচ্ছে M প্লাস। তারপর হচ্ছে ডাইমিথাইল CMG, CH2NH CH2
তিনটে সিঙ্গেল বন্ড, 3 into 2 is 6. এক দুই তিন so O minus CH2 in CH2 COO minus CH2 CH2 in CH2 CO minus CH2 COO minus হচ্ছে কি ইথিলিন ডাইঅ্যামিন টেট্রা অ্যাসিটেটো ইটিটিএ, তারপর হচ্ছে হেক্সা diamine aqua chloride tetra amine aqua chloride cobalt chloride keto ZnOH liquid plus ZnOH 4 to minus যদি হয় তাহলে কি হবে পটাশিয়াম টেট্রা হাইড্রক্সাইড, আচ্ছা পটাশিয়াম টেট্রা OX whole 3 K3 plus AlOX3 minus potassium trioxide aluminate
nomenclature we write central metal প্রথমে সেন্ট্রাল মেটালটা লিখবো লিগ্যান্ড হচ্ছে নিউট্রাল লিগ্যান্ডের ক্ষেত্রে নিউট্রাল তারপরে হচ্ছে we write oxidation state above the থার্ড ব্র্যাকেটের কি লিখবো we write oxidation state above the third bracket we write counter ion outside the থার্ড ব্র্যাকেটের বাইরে কাউন্টার আয়ন লিখবো সাম এক্সাম্পল টেট্রামিন ডায়াকোয়া কোবাল্ট অ্যান্ড ক্লোরাইড তাহলে এটা কি বলেছে টেট্রামিন ডায়াকোয়া কোবাল্ট তাহলে CO NH3 whole 4 H2O whole 2 and Cl3 বাইরে হচ্ছে Cl3 এর ক্ষেত্রে অক্সিডেশন নাম্বার 3 প্লাস 0 প্লাস 0 প্লাস মাইনাস x is equals to 0 minus x is equals to 3 minus 3 তাহলে x is equals to 3 তারপরে হচ্ছে আয়রন হেক্সাসায়ানাইডোফেরেট তাহলে এ ফেরাসের ক্ষেত্রে ফেরাস 3 প্লাস এন্ড ফেরাস 4 তাহলে ফেরাসের ক্ষেত্রে FeCN6 whole 3 minus 4 and FeCN6 whole 3 তাহলে 2 minus 6 is equals to 4 তারপর হচ্ছে কি ডাইক্লোরো বেস তাহলে ইথেন 1,2 ডাইঅ্যামিন প্লাটিনাম এন্ড নাইট্রেট তাহলে কি হচ্ছে প্লাটিনাম Cl2En2 2 প্লাস হচ্ছে কি NO3 1 তারপর হচ্ছে PtCl2En2 NO3 minus PtCl2En2 NO2 পটাশিয়াম টেট্রাসায়ানাইড নিকেল তাহলে কি বলেছে পটাশিয়াম প্লাস এর মধ্যে নিকেল দেব CN4 দেব -2 দেব তাহলে এর ক্ষেত্রে কি হয় K2 নিকেল CN4 তারপর NH3 whole 5 Cr OH Cr NH3 whole 5 Cl5
Werner theory of the coordination compound Alfred Werner হচ্ছে 1866 থেকে 1919 Swiss chemist was the first to formulate his ideas about the structures of coordination compound. He proposed the concept of the primary valence and the secondary valence for a metal ion. Werner theory of complex compound is based upon his experimental work with complex compounds of cobalt, chloride, and ammonia. The observation, together with the result of the conductivity measurements in solution, is shown below. তারপর কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড দেওয়া রয়েছে এবং কালার দেওয়া রয়েছে, তাহলে COCl3 এর ক্ষেত্রে 6NH3 এর ক্ষেত্রে কালার হবে ইয়েলো। আর নম্বর অফ দ্য ক্লোরিন আয়ন প্রেসিপিটেড পার মলিকিউল অফ দ্য কমপ্লেক্স, তাহলে 3 এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ফর্মুলাটা CONH3 হোল 6 3+, আর এর ক্ষেত্রে হচ্ছে 3Cl-। তাহলে solution conductivity corresponds to 1:3 electrolyte। তারপর হচ্ছে COCl3 5NH3 পার্পল হবে, আর এর ক্ষেত্রে ক্লোরিনের সংখ্যা দুটো থাকবে, ফর্মুলা হচ্ছে CONH3 হোল 5 Cl হোল 2 2 ক্লোরিন মাইনাস, তাহলে 1:2 ইলেকট্রোলাইট। COCl3 4NH3 green 1 হবে, trans CONH3 whole 4 Cl2 plus Cl minus 1:1 electrolyte। The last two compounds have identical empirical formula but distinct properties. There are isomers আর হচ্ছে কি postulates of Werner theory. The Werner in 1898 his theory of coordination compounds, and the main postulate are as follows. In coordination compound, metal has two types of the linkage or valences, is that is primary and secondary valences. Primary valences is equal to the oxidation number of central ion. It is non-directional and ionizable. It is satisfied by negative ions. Example হচ্ছে in chromium Cl3 the primary valency is there. Secondary valency is equal to the coordination number of the central atom. It is directional and non-ionizable. It is commonly satisfied by neutral molecules and the negative ions, and it is always fixed for a metal. Each metal ion has a fixed number of secondary valency. They are directed in space and account for shape of a structure of a complex ion. Example CONH3 whole 6 3+ has octahedral shape. The ions or groups bounded by the secondary valencies to the metal have characteristics arrangements called the coordination polyhedra. তারপর হচ্ছে corresponding to different coordination number, the species is within the square bracket or coordination complexes. The ions present outside the sequence bracket are called counter ions. Werner further postulate that octahedral, tetrahedral, and the square planar geometrical shapes are more common in the coordination compound of transition metals.
Difference between a double salt and a complex. Both double salts as well as complexes are formed by the combination of two or more stable compounds in stoichiometric ratio. Double salts, the key with when dissolved in water, dissociate completely into ions. Example: more salt ferrous SO4 NH4 whole to SO4 and H6H2O. Carboxyl potash alum. Complex do not dissociate it completely into simple ions and do not completely lose their identifier in solution. Example, there is a do not dissociate it in the ferrous 2 plus and the Cn minus ions. Uh, Coordination entity it constitutes a central metal atom or ion bonded to a fixed number of ions or molecules. Central metal atom or ion in a coordination entity, the atom ion to which a fixed number of ions groups are bound in a definite geometrical arrangement around it is called the central atom or ion. Ligand ions or the molecules. Ligand ions or the molecules which can donate a lone pair of electron to the central atom or ion are called ligand. When a ligand is bound to a metal ion through a single donor atoms, example chlorine minus H2, and the ligand is said to be the uni dentate. When a ligand can bind through two donor atoms as in oxalate, the ligand is said to be didentate. When several donor atoms are present in a single ligand, as the ligand is said to be a polydentate. EDTA is a polydentate ligand. When a di or polydentate ligand uses either two or more donor atoms simultaneously to bind a single metal ion, it is said to be a chelate ligand. In these chelate complexes are more stable than similar complexes containing unidentate ligand. The number of such ligand groups is called the denticity of the ligand. Example হচ্ছে EDTA is a hexadentate with four oxygen atom and two nitrogen atom. Ligand which has two different donor atoms and either of the um, two in the complexes is the ambidentate ligand. Example হচ্ছে কি NO2 minus আর ACN minus. Coordination number, it can be defined as the number of the ligand donor atom to which the metal is directly bonded. Example in the complex PTCl 6 2 minus. The coordination number of the platinum and nickel are 6 and 4 respectively. Similarly, the coordination number of the cobalt is 6 and ethane 1, 2 diamine is a didentate ligand. Coordination number of the central atom ion is determined only by the number of the sigma bonds formed by the ligands with the central atom ion. Coordination pair, the central atom ion, the ligands attached to it are enclosed in the square bracket are collectively known as the coordination pair. The ionizable groups are written outside the bracket and are called counterion. Coordination polyhedron, the spatial arrangement of the ligand atoms which are directly attached to the central atom ion, defines a coordination polyhedron about the central atom.
Oxidation number, the charge present on central metal atom or ion if all the ligands are removed along with the electron pairs that are shared with it is called oxidation number of central atom. The oxidation number is represented by a Roman numerical in the following name of the coordination entity. Oxidation number of copper class 1 and is written as CO1. Effective atomic number EAN rule is known as the 18 electron rule. Is the 18 electron rule. This rule may be used to predict the number of ligands in compound as well as the product of their reactions. EAN atomic number of metal Z of a minus oxidation number plus 2 into coordination number. Homoleptic complexes in which metal is bounded to only one kind of donor groups are known as homoleptic complexes. Heteroleptic complex মানে কি লিগ্যান্ড একটা থাকবে না, different ligand থাকবে. Complexes in which a metal is bound to more than one kind of donor groups are known as the heteroleptic complexes. Nomenclature of coordination compound, the formulas and names adapted for coordination entities are based on the recombination of UPAC formula of the mononuclear coordination compound. Mononuclear coordination entities contain a single central metal atom. The following rules are applied while writing the formulas. The central atom is listed first, the ligands are then listed in the alphabetical order. The placement of a ligand in the list does not depend on its charge. Polydentate ligands are also listed alphabetically in case of the first letter of the তারপরে হচ্ছে কি to determine the position of the ligand in the alphabetical order. The formula of the entire coordination entity, whether charged or not, is enclosed in square brackets. When ligands are polyatomic, their formula are enclosed enclosing ligand. তারপরে হচ্ছে কি there should be no space between the ligand and the metal within a coordination sphere. When the formula of a charged coordination entity is to be written without counter and the charge is indicated outside the square brackets as a right superscript with the number before the sign. The charge of the cation is balanced by the charge of the anion as the complex is considered as electrically neutral. Naming of the mononuclear coordination compound. The following rules are used while naming the coordination compound. The cation is named first both positively and negatively charged coordination entities. The ligands are named in an alphabetical order before the name of the central atom ion. Name of the anionic ligands end in O. Those of the neutral and cationic ligands are the same except aqua for H2O, amine for NH3, carbonyl of CO and nitrosyl for NO. These are placed within enclosing brackets. In ambidextrous ligand is present, then it is named by the placing the symbol of the donor atom or by using different name. Example: ONO nitro, NO2 nitro N.
Prefix mono, di, tri, etc. are used to indicate the number of the individual ligands in the coordination entity. When the names of the ligands included a numerical prefix, then the terms base, trace, tetracase are used. The ligand to which they refer is placed in the named as the dichloro, তারপরে হচ্ছে বেস ট্রেস টেট্রাকেস oxidation state of the metal in cation anion or neutral coordination entity is indicated by Roman numeral in if the complex ion is a cation, the metal is named same as the element. Example CO in a complex cation is called cobalt, platinum আর হচ্ছে the numerical complexes molecule is named similar to that of the complex cation. For example of the illustrate the new nomenclature for coordination compound are. Isomerism of coordination compound two or more compounds having two or more compound having the same chemical formula but a different arrangement of atoms are called isomer. The phenomenon is known as the isomerism. The isomerism in coordination compound is the discussed as follows. তাহলে টাইপস অফ আইসোমারিজম স্ট্রাকচারাল আইসোমারিজম লিঙ্কেজ আইসোমারিজম কোঅর্ডিনেশন আইসোমারিজম আয়োনাইজেশন আইসোমারিজম and solvent isomerism আর একটা হচ্ছে কি স্টেরিও আইসোমারিজম জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারিজম কি বলছে স্ট্রাকচারাল আইসোমারিজম আইসোমার হ্যাভিং সেম কেমিক্যাল ফর্মুলা বা ডিফারেন্ট কেমিক্যাল বন্ডস সেম কেমিক্যাল ফর্মুলাটা সেম হবে আর ডিফারেন্ট chemical bonds হবে linkage isomerism it arises in a coordination compound containing ambidextrous ligand তারপর হচ্ছে কি thiocyanide NCS minus ligand that can bind through nitrogen gives MnCS or through sulfur to give MaCN তারপর হচ্ছে কি coordination isomerism it arises from the interchange of ligands between cationic and anionic entities of different metal ions present in a complexes.
Ionization isomerism, it arises when the counter ion in a complex salt is itself a potential ligand and can displace a ligand which when that become the counter ion. CONST whole 5 and SO4 Br and CONST whole 5 Br SO4. তারপরে হচ্ছে কি সলভেট আইসোমারিজম এর ক্ষেত্রে সলভেট মানে জল থাকবেই হাইড্রেটেড আইসোমারিজম দিস কমপ্লেক্সেস ডিফার ইন দ্য নাম্বার অফ দ্য ওয়াটার মলিকিউলস প্রেজেন্ট as ligand inside the coordination sphere and the free molecule outside the coordination sphere. Isomerism having same chemical formula and chemical bonds but different স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট। তারপর হচ্ছে কি জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারিজম দিস টাইপ অফ দ্য আইসোমারিজম অ্যারাইজ ইন দ্য heteroleptic complexes. It arises due to the different and possible geometric arrangements in the ligand. It is found in complexes with coordination number 4 and 6 and MH2L2 to ligands X are arranged and as cis and trans. MABXL shows 3 isomerism, 2 cis and 1 trans. Octahedral complexes of type Ma3B3 Ma4B2 and the symmetrical isomerism Ma3B3 shows the facial and meritonal isomerism. Optical isomerism, it occurs in the compounds having minor images that are superimposable on each other. These are called enantiomers. These are the common in the octahedral complexes involving titanate ligands of type. Isomerism of coordination compound, structural isomerism and stereoisomerism. Structural isomerism এর ক্ষেত্রে কি পড়বো? কোহলি পড়বো। কোহলিতে মনে রাখবো কোতে কোঅর্ডিনেশন, এইচে হচ্ছে হাইড্রেট বা সলভেট, এলে হচ্ছে লিঙ্কেজ, আইতে হচ্ছে আয়নাইজেশন। স্টেরিও আইসোমেরিজমের মধ্যে জিওমেট্রিক্যাল আইসোমেরিজম এন্ড অপটিক্যাল আইসোমেরিজম। স্ট্রাকচারাল আইসোমেরিজম, coordination isomerism. About here, cation and anion both are the complexes, different metal ion present in the complexes. Here part present cation and anion arise when ligand or central metal atom exchanged. Both compound present within the third bracket compound. দুটি compound always third bracket এর মধ্যে থাকবে। দুটি compound always third bracket এর মধ্যে থাকবে। এক্সাম্পল এর মধ্যে কি কোঅর্ডিনেশন কম্পাউন্ড মানেই হচ্ছে থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে থাকবে। কোঅর্ডিনেশন কম্পাউন্ড মানে হচ্ছে
থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে থাকবে। তারপর হচ্ছে কি সলভেট অর হাইড্রেট, ওয়াটার ইনভলভড অ্যাজ আ সলভেন্ট, ইট ইজ সিমিলার টু আয়নাইজেশন আইসোমার। তাহলে আয়নাইজেশন আইসোমারের সাথে হচ্ছে সিমিলার হচ্ছে হাইড্রেট আইসোমার। when H2 is act as the ligand as well as water and crystallization। তারপরে হচ্ছে কি H2 is exchanged with counter ion, chromium H2 whole 6 Cl3, violet হয় chromium H2 whole 5 NCl Cl2 ও H2O। হাইড্রেট মানে হচ্ছে জল থাকবে, কোঅর্ডিনেশন মানে হচ্ছে থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে থাকবে কম্পাউন্ডটি। Example of geometrical isomerism: square planar, tetrahedral, square planar, tetrahedral, square planar। সরি, এটা ভুলে গেলাম। স্ট্রাকচারাল আইসোমারিজমের মধ্যে আরেকটা রয়েছে লিঙ্কেজ আয়নাইজেশন আইসোমার। লিঙ্কেজের ক্ষেত্রে কি রয়েছে? অ্যারাইজ ওয়েন অ্যামটেন্ট লিগ্যান্ড ইজ প্রেজেন্ট, থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে অ্যামটেন্ট লিগ্যান্ড থাকবে, তবে তাকে আমরা কি বলবো? লিঙ্কেজ আইসোমারিজম। এক্সাম্পল কি NO2 ও NO থায়োসায়ানাইড NCS মাইনাস MnSCA, তারপরে হচ্ছে ACN, তারপরে CN মাইনাসটাও হচ্ছে লিঙ্কেজের ক্ষেত্রে। তাহলে এক্সাম্পলে কি থাকবে? NO2 থাকতে পারে, ACN থাকতে পারে থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে। তারপর হচ্ছে কি আয়নাইজেশন আইসোমার, আয়ন থাকবে। arise when different counter ion present, only counter ion will be exchanged। counter ion থার্ড ব্র্যাকেটের বাইরে যে আয়ন থাকে তাকে কাউন্টার আয়ন বলে, থার্ড ব্র্যাকেটের বাইরে যে আয়ন থাকে তাকে বলা হয় কাউন্টার আয়ন, থার্ড ব্র্যাকেটের বাইরে যে আয়ন থাকে সেটাকে বলা হয় কাউন্টার আয়ন। CONH3 whole 5 SO4 Br, CONH3 whole 5 Br SO4, অনলি কাউন্টার আয়ন এক্সচেঞ্জ হবে আর পরিবর্তিত হবে। স্টেরিও আইসোমারিজম, জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারিজম এর ক্ষেত্রে কি হয়? MABXL, কোঅর্ডিনেশন হচ্ছে 4, টেট্রাহেড্রাল জিওমেট্রি, ডাজ নট এক্সিবিট GI দেখাতে পারবে না, জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারিজম দেখাতে পারবে না কোনটা? MABXL। Tetrahedral complex do not show geometrical isomerism because the relative position of the unidated ligand attached to the central metal the same with respect to each other. Geometrical isomerism cis and trans of the PT platinum NH2O2 Cl2 for square planar complex MH2L2 PT NH2O2 Cl2। এর ক্ষেত্রে সিস আর ট্রান্স দেখা যাবে। সিস মানে হচ্ছে সেম সাইড আর ইকুয়াল, 90 ডিগ্রি হবে, সবসময় পাশাপাশি সমান থাকবে। আর ট্রান্সের ক্ষেত্রে অ্যাঙ্গুলার আর ইকুয়াল, অ্যাঙ্গেল বরাবর ইকুয়াল থাকবে, অপোজিট সাইড সেম হবে 180 ডিগ্রিতে। তো অক্টাহেড্রাল কমপ্লেক্স MX2L4 CONH3 Cl2 এর ক্ষেত্রে সিস আর ট্রান্স দেখা যাবে অনলি ফর ডাইডেন্টেড লিগ্যান্ডের ক্ষেত্রে MX2L L2 এর ক্ষেত্রে সিস আর ট্রান্স দেখা যাবে। অক্টাহেড্রাল কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে একটা ফেশিয়াল একটা মেরিডিয়ানাল, সেটা হচ্ছে কি 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করবে, সেম 3 লিগ্যান্ড সেম সাইড। ফেশিয়ালের ক্ষেত্রে সাম 3 লিগ্যান্ড একই দিকে থাকবে। তারপর হচ্ছে কি বলছে? 3 লিগ্যান্ড আর নট সেম সাইড, 3টে লিগ্যান্ড সেম সাইডে থাকবে না। Example of the geometrical isomerism: square planar tetrahedral MABXL এর ক্ষেত্রে সিস নট শো ও ট্রান্স শো করবে না। স্কয়ার প্ল্যানের ক্ষেত্রে MX2L2 এর ক্ষেত্রে এক্সাম্পল হচ্ছে PT NH2O2 Cl2, সিস দেখতে পাবো, ট্রান্সও দেখতে পাবো। অক্টাহেড্রালের ক্ষেত্রে এর ফর্মুলাটা হলো MH2L4 CONH3 Cl2 প্লাস, তারপর হচ্ছে কি CO only for didentate লিগ্যান্ডের ক্ষেত্রে MX2L2⁻²। তাহলে এর ক্ষেত্রে কি হবে? এক্সাম্পলটা COCl2En2। অক্টাহেড্রালের ক্ষেত্রে ফর্মুলাটা MA3B3 CONH3 3NO2 3।
এক্সাম্পল অফ দ্য স্ট্রাকচারাল আইসোমারিজম, কোঅর্ডিনেশনের ক্ষেত্রে সবগুলোই ব্র্যাকেটে থাকবে, সলভেন্টের ক্ষেত্রে H2 যুক্তই থাকবে। প্রথমেরটা ভায়োলেট হবে ক্রোমিয়াম H2O6 Cl3 এন্ড গ্রে আর গ্রিনের ক্ষেত্রে CrH2O5 Cl2 H2। লিঙ্কেজের ক্ষেত্রে হবে CONH3O5NO2 আর CrH2O4SCnNO2। আয়নাইজেশনের ক্ষেত্রে আয়নাইজেশন মানে হচ্ছে CONH3 5SO4 CONH3 5BrSO4। অপটিক্যাল আইসোমারিজম এক্সাম্পল হচ্ছে DNL অপটাইটাল এন্ড আইডেন্টিটি লিগ্যান্ড এক্সাম্পল COEN3 ডেক্সট্রো এন্ড লিভো স্ট্রাকচার দেখা যায় D and L of cis only cis isomerism show optically active হয় cis and dextro mirror। তারপর হচ্ছে enantiomer and chiral enantiomer optical isomerism are mirror images that cannot be superimposed on one another. These are called as enantiomer। Chiral, the molecule or ion that cannot be superimposed are called chiral। Dextro D দ্বারা ডিনোট করা হয়, লিভো L দ্বারা ডিনোট করা হয়, enantiomer and livo E, these two forms are called D and L। D and depending upon the direction they rotate the plane of the polarized light in a polarimeter। polarimeter D rotate হয় right side and L rotate হয় left side। এইভাবে নিয়ে থাক। Pinkantis पर किया तो और क्या किया।
नहीं तो 61 61 61 62 61 5 5 5 5 কিন্তু সবগুলো করেই ফেলাম এখানে, এখন করার তো কোনো দরকার নেই। 3:1 3:2:1 এর ক্ষেত্রে ভার্নার থিওরি 3:2:1 এক্ষেত্রে হচ্ছে কোবাল্ট 50°C পুরোটা দিনের বসতো। কোন কম্পাউন্ডটি মোস্ট স্টেবল হবে, যেখানে বাইডেন্টিটি লিগ্যান্ড ডাইডেন্টিটি লিগ্যান্ড থাকবে সেটাই মোস্ট স্টেবল হবে। তাহলে ইএন একটা ডাইডেন্টিটি লিগ্যান্ড, এটা হচ্ছে মোস্ট স্টেবল। ইথিলিন ডায়ামিনটে ইডিটি ইডিটি হচ্ছে একটা হেক্সাডেন্টেড লিগ্যান্ড উইথ 4 অক্সিজেন থাকে আর 2টো নাইট্রোজেন ডোনার থাকে। তাহলে ইডিটি হচ্ছে কি হেক্সাডেন্টেড লিগ্যান্ড উইথ 4 অক্সিজেন অ্যান্ড 2 নাইট্রোজেন ডোনার। তারপরে হচ্ছে কারেক্ট ইনক্রিজিং ওভার দ্য ট্রান্স এফেক্ট অফ দ্য ফলোয়িং স্পিসিস আর সায়ানাইড তারপরে হচ্ছে C6H5 in cyanide C6H5 in cyanide C6H5 in cyanide C6H5 minus তারপরে bromine minus NH3 the sum of the coordination number of the oxidation number এক্ষেত্রে কত হবে 9 হবে, এক্ষেত্রে 2 9 the anion or the CO3 minus 6 member and coordination of the এর coordination number কত, এর coordination number হচ্ছে 6, the coordination number and oxidation state coordination number হচ্ছে 6 and oxidation state হচ্ছে +2. which of the following ligands is expected bidentate ligand didentate ligand ডাইএফেক্ট একই তো। তারপর হচ্ছে কি C2O4 minus homoleptic complex from the following sentence homoleptic মানে হচ্ছে potassium trioxalate আর aluminate UPAC name AgH2O2 plus AgCN minus diacosilver dicyanide or arginate. The name of the complex and ferrocene 3 minus. Correct the sequence of the UPAC name PTA and trichlorophene is thin. কোঅর্ডিনেশন কম্পাউন্ড, এটা কোঅর্ডিনেশন কম্পাউন্ড H2 হলে সেটা হচ্ছে হাইড্রেট বা সলভেট, আর NO2 এর ক্ষেত্রে হচ্ছে আয়নাইজেশন আর ব্র্যাকেটের মধ্যে হচ্ছে কোঅর্ডিনেশন। আজকে ভ্যালেন্স বন্ড থিওরি আর দুটো কালকের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। ওদের সামনেরটা একটু পড়বো, একটু খচমচ পার্ট, সামনেরটা পার্ট ডিফিকাল্ট। कांपते हैं, बहुत ज़्यादा ही कांप रहे हैं। नोट्स मेरे नोट कहाँ गए?
এক্সক্রিটরি প্রোডাক্ট অ্যান্ড দেয়ার এলিমিনেশন, প্রাণী থেকে বিপাক্রিয়ার ফলে এক্সেসিভ ইনজেকশনের ফলে যেগুলো সঞ্চিত হয়, অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, কার্বন ডাইঅক্সাইড, এইচ আর এর মধ্যে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্লোরিন, ফসফেট অ্যান্ড সালফেট। Above the substance have to be removed totally or partially. Major forms of the nitrogenous waste in animal এর ক্ষেত্রে কি কি থাকবে? অ্যামোনিয়া থাকবে, ইউরিয়া থাকবে, ইউরিক অ্যাসিড থাকবে। মোস্ট টক্সিক হচ্ছে অ্যামোনিয়া, তারপর হচ্ছে ইউরিয়া, দেন হচ্ছে ইউরিক অ্যাসিড। তাহলে কি বলেছে? অ্যামোনিয়া NH3 অর্গানিজমের নামটার নাম হবে ammonotelic organism. It is primary nitrogenous waste. It produces in all animals. NH3 is highly toxic, hence requires large amount of water for its elimination. The process of the excreting ammonia is called ammonotelism. The process of excreting ammonia is called ammonotelism. NH3 is readily soluble. NH3 is generally excreted by the diffusion across body surface. তাহলে NH3 is generally excreted by the diffusion across body surface or through gill surface in fish. As ammonium ions NH4 plus, kidneys do not play any significant role in NH3 removal. কি বলেছে? গিল সারফেসের ক্ষেত্রে অ্যামোনিয়াম আয়নস থাকে NH4 plus. NH3 is generally excreted by the diffusion across body surface or through gill surface in fish. As ammonium ions NH4 plus, kidneys do not play any significant role in NH3 removal. Urea produced in কিসের আওয়াজ হলো? কি বলেছে? কিডনিজ ডো নট প্লে ইন সিগনিফিকেন্ট রোল ইন NH3 removal. Urea produced in liver from ammonia by ornithine cycle. Urea is less toxic than ammonia. টেরিস্ট্রিয়াল অ্যাডাপ্টেশনের প্রয়োজনীয় জীবদেহে জল সংরক্ষণের জন্য ইউরিয়া তৈরি হয়। টেরিস্ট্রিয়াল অ্যাডাপ্টেশনের প্রয়োজনে জীবদেহে জল সংরক্ষণের জন্য ইউরিয়া তৈরি হয়। জল সংরক্ষণের জন্য ইউরিয়া তৈরি হয়। জল সংরক্ষণের জন্য ইউরিয়া তৈরি হয়। The process of the excreting urea is called ureotelic animal. NH3 produced by metabolism convert into urea in liver, released into blood. This blood filtrate and excreted by kidney. দেহে desired osmolarity বজায় রাখার জন্য কিছু কিছু প্রাণীদের কিডনি ম্যাট্রিক্সে অ্যামোনিয়া সঞ্চিত থাকে। Small amount urea storage in body. Urea present and in body and kidney matrix. Urea is less toxic, hence requires less amount of water for urea elimination. Urea is less soluble. Uric acid is most less toxic. Uric acid is most less toxic, hence requires less amount of water for its elimination. The process of excreting urea is called uricotelic animal. Uricotelic animalরা মিনিমাম ওয়াটারের মাধ্যমেও ইউরিক অ্যাসিডের মধ্যে ইউরিক অ্যাসিডের একটি ফর্ম বা গঠন হলো পিলেট অর পেস্ট। ইউরিক অ্যাসিডের একটি গঠন বা ফর্ম হলো পিলেট অর পেস্ট। এর মাধ্যমে ইউরিকোটেলিক অ্যানিমেলরা নাইট্রোজেনাস ওয়েস্টকে ত্যাগ করে। পিউরিন জাতীয় ফুডে টমেটো অনেক ইউরিক অ্যাসিড থাকে, তাই টমেটো খেলে প্রচুর পরিমাণে জল খেতে হয়। অ্যামোনোটেলিজম এন্ড রিওটেলিজম, আর একটা হচ্ছে ইউরিকোটেলিজম। অ্যামোনোটেলিজম অ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রে হয়, এক্সক্রিট অ্যামোনিয়া। ইউরিও হচ্ছে ইউরিয়া আর ইউরিকো হচ্ছে ইউরিক অ্যাসিড। তাহলে কি বলেছে? মেনি বনিফিশেস অ্যাকোয়াটিক অ্যাম্ফিবিয়ান্স অ্যান্ড অ্যাকোয়াটিক
অ্যাকোয়াটিক অ্যাম্ফিবিয়ান্স অ্যান্ড অ্যাকোয়াটিক ইনসেক্ট, আর একটা হচ্ছে ট্যাডপোল। তাহলে কি বলেছে, এক্সক্রিয়েট অ্যামোনিয়া, এর ক্ষেত্রে কি মেনি বনি ফিশেস, মেনি বনি ফিশেস, অ্যাকোয়াটিক অ্যাম্ফিবিয়ান্স, অ্যাকোয়াটিক ইনসেক্ট, মেনি বনি ফিশেস, অ্যাকোয়াটিক অ্যাম্ফিবিয়ান্স, অ্যাকোয়াটিক ইনসেক্ট, অ্যাকোয়াটিক ইনসেক্ট। তারপরে হচ্ছে কি ম্যামালসের ক্ষেত্রে মেনি টেরিস্ট্রিয়াল অ্যাম্ফিবিয়ান্স, মেরিন ফিশেস, মেইনলি কার্টিলেজিনিয়াস অ্যাডাল্ট ফ্রগ। কি বলেছে, এর ক্ষেত্রে সবগুলোই এম দিয়ে, ম্যামালস, মেনি টেরিস্ট্রিয়াল অ্যাম্ফিবিয়ান্স, অ্যাডাল্ট ফ্রগ, টেরিস্ট্রিয়াল অ্যাম্ফিবিয়ান্স, অ্যাডাল্ট ফ্রগ। আর হচ্ছে মেরিন ফিশেস, ম্যামাল, মেরিন ফিশেস, ম্যামালস, মেনি টেরিস্ট্রিয়াল অ্যাম্ফিবিয়ান্স আর অ্যাডাল্ট ফ্রগ। কার্টিলেজিনিয়াস ফিশ, আর একটা হচ্ছে অ্যাডাল্ট ফ্রগ। excrete uric acid, reptiles, birds and land snail, insect, pellet, pest। আর হচ্ছে প্যাবো। তাহলে এক্সক্রিয়েট ইউরিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে কি কি থাকবে, রেপটাইলস থাকবে, বার্ডস থাকবে, ম্যামালস থাকবে, রেপটাইলস থাকবে, বার্ড থাকবে, ল্যান্ড স্নেল থাকবে, ইনসেক্ট থাকবে, পিলেট থাকবে, পেস্ট থাকবে। মেনি বনি ফিশেস, অ্যাকোয়াটিক অ্যাম্ফিবিয়ান্স, অ্যাকোয়াটিক ইনসেক্ট, এগুলো হচ্ছে এক্সক্রিয়েট অ্যামোনিয়া। আর হচ্ছে এক্সক্রিয়েট ইউরিয়া, এর ক্ষেত্রে কি ম্যামালস, মেনি টেরিস্ট্রিয়াল অ্যাম্ফিবিয়ান্স, মেরিন ফিশেস। আর এক্সক্রিট ইউরিক অ্যাসিড হচ্ছে কি রেপটাইলস, বাজ, ল্যান্ড স্নেল, ইনসেক্ট, পিলেট অর পেস্ট অর প্যাভো। কি বলেছে, রেপটাইলস, বার্ডস, ল্যান্ড স্নেল, ইনসেক্ট, পিলেট অর পেস্ট আর প্যাভো। এক্সক্রিটরি অর্গান সেটা হচ্ছে কি প্রোটোনেফ্রিডিয়া অর ফ্লেম সেল, আর অ্যানিমাল নেমটা হচ্ছে প্লাটিহেলমিনথিস, প্ল্যাটওয়ার্ম, প্ল্যানেরিয়া, পলিফার্স, সাম অ্যানিলিডস, সেফালোকর্ডেড, অ্যাম্ফিওক্সাস। তারপরে ফাংশনটা কি, প্রোটোনেফ্রিডিয়া প্রাইমারিলি কনসার্নড উইথ আয়নিক অ্যান্ড ফ্লুইড রেগুলেশন, অসমো রেগুলেশন। তারপরে হচ্ছে নেফ্রিডিয়া, ইট ইজ টিউবুলার এক্সক্রিটরি স্ট্রাকচার, other annelids, nephridia help to nitrogenous waste to nephridia maintain the fluid and ionic balance. তারপর হচ্ছে কি ম্যালপিজিয়ান টিউবিউলস, it is excretory structure, insect, cockroach, malpighian tubules in the nitrogenous waste, it is help in osmoregulation। তারপরে হচ্ছে কি antennal gland or green gland, crustaceans, prawns, এর ক্ষেত্রে it perform the excreted functions। কিডনির ক্ষেত্রে vertebrates, হিউম্যানের ক্ষেত্রে কিডনি remove waste product from the blood and produce urine। Invertebrate, these structures are simple tubular form, and vertebrate have complexes tubular organ called kidney। Human excretory system consists of kidney, one pair, ureter, one pair, urinary bladder একটি, and urethra হচ্ছে একটি। কিডনি থেকে রেনাল কিডনি আর রেডিশ ব্রাউন কিডনি, শেপটা হবে বিন শেপড। কিডনি নাম্বার দুটো, রাইট কিডনি and left kidney, situated between the level of the last thoracic and third lumbar, L3, T12 and L3, vertebra close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity, dorsal inner wall of the abdominal cavity, inner wall of the abdominal cavity। কিডনি ইজ টু টাইপসের হয়, একটা হচ্ছে রাইট কিডনি আর একটা হচ্ছে লেফট কিডনি। রাইট কিডনি অ্যান্ড লেফট কিডনি, রাইট কিডনি লেন্থটা হচ্ছে 10 to 12 সেন্টিমিটার, উইথ হচ্ছে 5 to 7 সেন্টিমিটার, থিকনেস হচ্ছে 2 to 3 সেন্টিমিটার, ওয়েট হচ্ছে 120 থেকে 170 গ্রাম। রাইট কিডনি position is slightly lower than the left kidney due to the presence of the liver of the right side placed anterior to the kidney. Its position slightly lower, it is smaller in size, it placed on the right side of the body near the 12th rib. Blood is served by the right renal artery।
তারপর হচ্ছে কি লেফট কিডনি লেন্থ হচ্ছে 10 to 12 সেন্টিমিটার, এই 5 to 7 সেন্টিমিটার, থিকনেস 2 to 3 সেন্টিমিটার, ওয়েট হচ্ছে 120 থেকে 160 গ্রাম। Its position slightly higher, it is larger in size, it's placed on the left side of the body near the 11 and 12th rib. Blood is served by the left renal artery. Blood is served by the left renal artery. তারপর হচ্ছে কি হাইলাম টুয়ার্ড দ্য সেন্ট্রাল আর লংগিটিউডিনাল সেকশন অফ দ্য সিঙ্গেল কিডনি, এর ক্ষেত্রে হচ্ছে হাইলাম টুয়ার্ড দ্য সেন্টার অফ দ্য ইনার কনকেভ সারফেস অফ দ্য কিডনি ইজ এ নচ কল্ড হাইলাম। হাইলামের মধ্য দিয়ে যেগুলি প্রবেশ করছে ইউরেটার, ব্লাড ভেসেলস, রেনাল আর্টারি, রেনাল ভেইন অ্যান্ড নার্ভ, রেনাল পেলভিস। Inner to the hilum is a broad funnel shaped structure called renal pelvis, এর সাথে যুক্ত প্রোডাকশন গুলিকে বলে ক্যালিক্স। রিনাল ক্যাপসুল অ্যান্ড ট্রু ক্যাপসুল, tough capsule, renal capsule and tough capsule. The outer layer of the kidney is called tough capsule. The outer layer of the kidney is called tough capsule. The outer layer of kidney is called tough capsule. The outer layer of the kidney is called tough capsule. ইনারের ক্ষেত্রে কি বলে হচ্ছে কিডনির ক্ষেত্রে আউটার রিজিয়ন রিনাল ক্যাপসুল, টাফ ক্যাপসুল। ইনার রিজিয়ন হচ্ছে কর্টেক্স, আউটার লেয়ার অ্যান্ড মেডুলার ক্ষেত্রে ইনার লেয়ার। মেডুলারি পিরামিড বা রিনাল পিরামিড, দ্য মেডুলা ইজ ডিভাইডেড ইন্টু ফিউ কনিক্যাল মাস cells are called medullary pyramid. Renal papilla medullary pyramid এর বেস পার্ট ফানেল শেপ স্ট্রাকচার থাকে, একে রিনাল প্যাপিলি বলে। কি বলেছে মেডুলারি পিরামিডের বেস পার্ট ফানেল শেপের স্ট্রাকচার আর থাকে, একে রিনাল আর্টারি, একে রিনাল প্যাপিলি বলে, একে রিনাল প্যাপিলি বলে, একে একে কি বলা হয় রিনাল প্যাপিলি বলা হয়, একে রিনাল প্যাপিলি বলা হয়। ক্যালিক্স মেডুলারি পিরামিডগুলি যখন স্মল ডাক্টে পরিবর্তন হয় তাকে বলা হয় মাইনার ক্যালিক্স, তাকে বলা হয় মাইনার ক্যালিক্স, তাকে বলা হয় মাইনার ক্যালিক্স। মাইনার ক্যালিক্স মিলিত হয় মেজর ক্যালিক্স তৈরি করে। রিনাল পেলভিস, মাইনার ক্যালিক্স, মেজর ক্যালিক্স, দেন বিগ স্পেস ফর্ম called pelvis ureter, renal pelvis থেকে ureter arise হয়, renal pelvis থেকে ureter arise হয়। renal column ও বাটনি, কখনো কখনো outer cortex দুটি medullary pyramid এর মাঝখানে বিস্তৃত এক্সটেন্ডেড হয়ে রিনাল কলামের আকারে অবস্থান করে, একেই বলা হয় রিনাল কলাম ও বাটনি বলে। বাটনি মিন্স হচ্ছে সায়েন্টিস্ট নেম, বাটনি হচ্ছে সায়েন্টিস্ট নেম, বাটনি হচ্ছে সায়েন্টিস্ট নেম। রিনাল আর্টারি অফ টু কিডনি, কিডনি কি বলেছে হার্ট ও টু ব্লাড বোথ কিডনিতে দেওয়ার পরে রিনাল আর্টারি ট্রান্সপোর্ট অক্সিজেনেটেড ব্লাড। রিনাল আর্টারি নম্বর হচ্ছে দুটো, বিকজ দুটো কিডনি থাকে। রিনাল ভেইন অফ কিডনিজ কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্লাড, হার্ট রিনাল ভেইন ক্যারি ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড। রিনাল ভেইন নম্বর হচ্ছে দুটো। আর নেফ্রন showing blood vessels, duct and tubules. Nephrons হচ্ছে each kidney has nearly 1 million and complexes tubular structure, increases functional unit of the kidney called nephron. Each nephron has দুটো পার্ট হয়, গ্লোমেরুলার আর একটা হচ্ছে renal tubules. Glomerular এর ক্ষেত্রে it is a tuft of the capillaries. It formed by the arterial afferent arterial affine and branch of the renal artery. হার্ট থেকে ব্লাড বাই দ্য রিনাল আর্টারিতে যায়, অ্যাফারেন্ট আর্টেরিয়াল থেকে গ্লোমেরুলাস থেকে এফারেন্ট আর্টেরিয়ালে
মাধ্যমে ব্লাডে যায়। ব্লাড থেকে কি যায়? পেরিটিউবুলার ক্যাপিলারি, পিসিটি অ্যান্ড ডিসিটি। পেরিটিউবুলার ক্যাপিলারি, পিসিটি অ্যান্ড ডিসিটি। PCT and DCT glomerular by the efferent arterioles passa recta, glomerulus by the efferent arteriole passa recta, renal tubules, Bowman capsule, it glomerular কে ঘিরে থাকে। It is double walled, it is cup like structure. বোম্যান ক্যাপসুলের আবরণ থেকে রিনাল টিউবুলস শুরু হয়। পিসিটি থেকে হেনলি লুপ থেকে ডিসিটি থেকে কালেক্টিং দা থ্রু ও ম্যাক্রোটিউবুলার পিরামিড। তারপর হচ্ছে রিনাল পেলভিস। পার্ট অফ দ্য রিনাল টিউবুল, পিসিটি প্রক্সিমাল কনভলেটেড, হেনলি হচ্ছে লুপ, ডিসিটি হচ্ছে ডিস্টাল কনভলেটেড টিউবুল, সিটি হচ্ছে ক্লটিং ডাক্ট। Nephron, outer cortex and inner cortex. Outer রয়েছে PCT and DCT, peritubular capillary, afferent arteriole, collecting duct minimum থাকে, collecting duct অল্প থাকে, and efferent arteriole, glomerulus, Bowman capsule, Malpighian body, inner ventricle descending in limb of loop of Henle and ascending limb of loop of Henle, collecting duct হচ্ছে maximum part. ম্যালপিজিয়ান বডি বা রিনাল ক্যাপসুল। কি বলেছে? ম্যালপিজিয়ান বডি বা রিনাল ক্যাপসুল, গ্লোমেরুলাস অ্যালং উইথ বোম্যান ক্যাপসুল কল্ড ম্যালপিজিয়ান বডি। বোম্যান ক্যাপসুল সহ গ্লোমেরুলাসকে ম্যালপিজিয়ান বডি বলে। গ্লোমেরুলাস সহ ম্যালপিজিয়ান বডি বলা হয়। ম্যালপিজিয়ান কর্পাসেল, PCT of nephron and DCT on nephron, outer region of nephron, medulla region, the loop of the Henle. The loop of Henle dips into the medulla, inner region of the nephron. Nephron is two types observed on their relative position in cortex. তারপরে হচ্ছে কি কর্টিক্যাল নেফ্রন 85%, জাক্সট্রামেডুলারি নেফ্রন হচ্ছে 15 to 20%। বেশিরভাগ নেফ্রনের ক্ষেত্রে লুপ অফ হেনলে ইজ too short, extend only a very little into medulla. Vasa recta is abdomen is cortical nephron or the highly reduced. তারপরে হচ্ছে কি juxtamedullary nephron, some of the nephron, the Henle loop is very long. Henle loop runs deep into the medulla 50%. বাসার একটা বা ইউ শেপ ডিফারেন্ট আর্টেরিওলস গ্লোমেরুলাস থেকে বের হয়ে রিনাল টিউবুলারের চারপাশে যে ফাইন ক্যাপিলারি নেটওয়ার্ক তৈরি করে থাকে তাকে বলা হয় পেরিটিউবুলার ক্যাপিলারি। এই নেটওয়ার্ক জালিকাকার গঠন থেকে একটি মাইনিউট ব্লাড ভেসেল হেনলির লুপের সাথে প্যারালাল ভাবে অবস্থান করে। ইউ শেপ গঠন করে একে ভেসাল vasa recta is absent or lightly reduced in cortical nephron. Lightly reduced in cortical nephron. PCT proximal convoluted tubule. It is highly coiled network of the cortex. It is highly coiled network of the cortex. It is highly coiled network of cortex. It is highly coiled network of cortex. It is a simple cuboidal brush border epithelium. It is simple cuboidal brush border epithelium. PCT increases the surface area for the reabsorption. Which element reabsorbed in PCT? All the essential nutrients, 70 to 80% of the electrolyte, NaCl8, CO3 minus, K plus, H plus and Na, water, H2O, active reabsorption of the sodium Na. PCT আমাদের বডি ফ্লুইডের pH এবং আয়নিক ব্যালেন্সকে ম্যাক্সিমাম মেইনটেইন করে বাই সিলেক্টিভ সিক্রেশন অফ দ্য হাইড্রোজেন আয়ন H plus
NH3 potassium ion K plus into the filtrate fluid পরিস্কৃত তরলের মধ্যে ফিল্ট্রেট ফ্লুইড থেকে HCO3 minus bicarbonate ion absorption এর মাধ্যমে if PCT is removed from the nephron then more diluted urine form হেনলির লুপ আরেকটা হচ্ছে হেনলির লুপ descending limb of Henle DIE high concentrated high protein hypertonic fluid impermeable to electrolyte permeable to জল and reabsorb and absorb হচ্ছে H2O তারপরে হচ্ছে কি hairpin shape to limb ascending limb here minimum reabsorption occurred. This limb is thick in upper part. Her limb maintains high osmolarity of the medullary interstitial fluid. Impermeable হচ্ছে H2O আর একটা হচ্ছে permeable হচ্ছে electrolytes less concentrate হাইপোটনিক তারপরে হচ্ছে কি রিঅ্যাবসর্ব এন্ড অ্যাবসর্ব রিঅ্যাবসর্ব হচ্ছে কি NaCl descending limb DIE ascending limb DIE the descending limb of Henle is permeable to water but almost impermeable to electrolyte hence this concentrated the filtrate as it moves down the ascending limb is impermeable to H2O but allows transport of electrolytes actively of the passively therefore the concentrated fluid তারপর হচ্ছে দ্য হেনলি লুপের অ্যাসেন্ডিং লিম্বের মধ্য দিয়ে যখন কনসেন্ট্রেটেড ফিল্ট্রেট পরিবাহিত হয় তখন অ্যাসেন্ডিং লিম্ব থেকে অ্যাসেন্ডিং লিম্ব থেকে ইলেকট্রোলাইটগুলি NaCl মেডুলারি তরলে প্রবেশ করে এর ফলে তরল H2O থেকে ডাইলিউটেড হয়ে যায় মানে অ্যাসেন্ডিং লিম্ব H2 এর কনসেন্ট্রেশন কমে যায় হাইপোটনিক DCT distal convoluted tubule here conditional reabsorption occurs যখন বডিতে জল কমে যায় কন্ডিশনাল রিঅ্যাবসর্পশন মানে যদি আমরা জল কম খাই ঠিক তখন H2 এর কনসেন্ট্রেশন বাড়ানোর জন্য অ্যালডোস্টেরন and ADH অ্যালডোস্টেরন and ADH ডিরেক্ট DCT এর ওপর ক্রিয়া করে এর ফলে ডাইহাইড্রোজেন ডিহাইড্রেশন থেকে আমরা রক্ষা পাই কন্ডিশনাল রিঅ্যাবসর্পশন অফ sodium plus and H2O take place here DCT is also capable of the reabsorption of HCO3 minus ion DCT যেভাবে ব্লাডের মধ্যে pH and সোডিয়াম and potassium ব্যালেন্সকে মেইনটেইন করছে selective secretion of the hydrogen ion H plus and selective secretion of the potassium ion K plus and selective secretion of ammonia হচ্ছে NH3 collecting duct আর হচ্ছে long duct it extends from the cortex of the kidney to inner part of the medulla here large amount of water reabsorbed hence concentrated urine produce medulla অংশের অসমোলারিটি বজায় রাখার জন্য কালেক্টিং ডাক্ট থেকে কিছু পরিমাণ ইউরিয়া বেরিয়ে ইনার মেডুলারি ইন্টারস্টিশিয়ামের মধ্যে আসে কালেক্টিং ডাক্টে যেভাবে ব্লাডের pH and ionic balance maintains করে selective secretion of H plus and K plus ion mechanism of the counter current mechanism osmolarity বাড়বে উপর থেকে নিচে গেলে
নিচে থেকে উপরে গেলে অসমোলারিটি হচ্ছে কমে যাবে। তাহলে অসমোলারিটি 1200 থেকে 300-তে যখন যাবে তার ক্ষেত্রে হচ্ছে অসমোলারিটি এখানে কমছে, আর 300 থেকে 1200-তে আসছে মানে হচ্ছে অসমোলারিটি বাড়ছে। এক্ষেত্রে ওটার মেডুলা, ইনার মেডুলা, আর একটা হচ্ছে কি কর্টেক্স, আর একটা রয়েছে কর্টেক্স। কাউন্টার কারেন্ট মেকানিজম মানে হচ্ছে কি, কাউন্টার মানে হচ্ছে অপোজিট, কারেন্ট মানে হচ্ছে ফ্লো। কাউন্টার কারেন্ট মেকানিজমের মাধ্যমে কনসেন্ট্রেটেড ইউরিন ফর্মেশন হয়। যাদের মধ্যে কাউন্টার কারেন্ট মেকানিজম ঘটে, কনসেন্ট্রেটেড ইউরিন তৈরি হয়। দ্য ফ্লো অফ দ্য ফিল্ট্রেট ইন দ্য DLOH, descending loop of Henle and ascending loop of Henle, opposite direction. The flow of the blood is the DLOV, descending loop of vasa recta and ascending loop of vasa recta, opposite পুরো Henle loop and vasa recta function of the counter current mechanism. Henle loop and the vasa recta পরস্পরের কাছাকাছি প্রক্সিমিটি, তারপরে এদের মধ্যে কাউন্টার কারেন্ট মেকানিজম সৃষ্টি হয়। ইনক্রিজিং অসমোলারিটি টুয়ার্ডস দ্য ইনার মেডুলারি ইন্টারস্টেশিয়াল, যেমন কর্টেক্সের অসমোলারিটি 300 এন্ড ইনার মেডুলারিতে অসমোলারিটি 1200। এই অসমোলারিটির পার্থক্য গ্রেডিয়েন্ট হওয়ার কারণ হলো NaCl এন্ড ইউরিয়া। হেনলি লুপ এন্ড ভাসা রেক্টরের মধ্যে কাউন্টার কারেন্টে আরেকটি আর এই জন্য অসমোলারিটি 300 থেকে বেড়ে বৃদ্ধি পেয়ে 1200 হয়ে যায় ইনার মেডুলাতে। রুল অফ দ্য NaCl and transport of the NaCl. The NaCl is transported by the ascending lip of the Henle of loop. Then NaCl exchanged enter with the descending lip of the vasa recta. এর ফলে vasa recta deciding lip থেকে H2 interstitium-এ আসে। The H2 is transported by the descending limb of the Henle of loop. Then the H2O exchange excretory with the ascending limb of the vasa recta. As a result, vasa recta ascending limb থেকে NaCl interstitium-এ যায়। ইউরিয়া ট্রান্সপোর্ট যখন কালেক্টিং ডাক্টে তৈরি হয়, কনসেন্ট্রেটেড ইউরিন সিক্রেট হয়, ঠিক তখনই স্মল অ্যামাউন্ট অফ ইউরিয়া হেনলি লুপের থিন সেগমেন্ট অফ অ্যাসেন্ডিং লিম্ব প্রবেশ করে। তারপর সেটি ডিসিডিতে যায়, দেন কালেক্টিং ডাক্টে পৌঁছায়, তারপর কালেক্টিং ডাক্ট থেকে ইউরিয়া ইন্টারস্টিশিয়ামে পৌঁছায়। ভাসা রেক্টা এন্ড হেনলি লুপের বিশেষ সজ্জা এর জন্যই উপরের বস্তুগুলো সহজে পরিবাহিত হয়। একে কাউন্টার কারেন্ট মেকানিজম বলা হয়। মেইন ফাংশন অফ দ্য কাউন্টার কারেন্ট মেকানিজম। দেয়ার কাউন্টার কারেন্ট মেকানিজম হেল্প টু maintain a concentration gradient in the medullary interstitium. মেডুলারি ইন্টারস্টিশিয়ামের মধ্যে কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট সৃষ্টি হয়। easy passage of water from the collecting tubules concentrated the filtrate urine concentration বৃদ্ধি পায়। human kidney known produce urine nearly 4 times concentrated than the initial 300 filtrate formed interstitium space, interstitial fluid limb। তারপর হচ্ছে কি এর মধ্যে সাদা ফাঁকা জায়গাগুলি হলো ইন্টারস্টিশিয়াম স্পেস। ইনার মেডুলাতে অসমোলারিটি বাড়ে কারণ হেনলি লুপের অসমোলারিটি হেনলি লুপ অ্যাসেন্ডিং লুপ থেকে NaCl এবং কালেক্টিং টিউবিউলস থেকে স্মল অ্যামাউন্ট অফ ইউরিয়া ইনার মেডুলা ইন্টারস্টিশিয়াম স্পেসে অসমোলারিটি বৃদ্ধি করে। Urine formation 3 types are glomerular filtration, reabsorption. It take place in the different parts of the
তারপরে হচ্ছে সিক্রেশন, গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন বা ব্লাড ফিল্ট্রেশন বা আলট্রা ফিল্ট্রেশন, ক্ষুদ্র মলিকিউলকে ফিল্ট্রেট করে, বেসমেন্ট মেমব্রেন বিটুইন টু লেয়ার এপিথেলিয়াল সেল অফ দ্য বোমেন ক্যাপসুল, সেটাকে বলা হয় পোডোসাইট। পোডোসাইট আর দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট ইন দ্য ইনজেক্টেড, তারপরে হচ্ছে কি ম্যানার সো অ্যাজ টু লিভ সেম মাইনিউট স্পেস সৃষ্টি হয়, একেই বলা হয় ফিল্ট্রেশন স্লিট অর স্লিট পোর। দ্য ফার্স্ট স্টেপ অফ দ্য ইউরিন ফর্মেশন ইজ দ্য ফিল্ট্রেশন অফ দ্য ব্লাড, অ্যাভারেজ 1100 থেকে 1200 ml of blood is filtrated by the both kidney per minute। 1 মিনিটে হার্টের প্রতিটি ভেন্ট্রিকল থেকে যে পরিমাণ রক্ত বেরোয় তার পাঁচের এক অংশ অর্থাৎ অ্যাভারেজ 1100 থেকে 1200 ml ব্লাড প্রতি মিনিটে দুটি কিডনি গ্লোমেরুলাস দ্বারা ফিল্ট্রেট করে। দ্য গ্লোমেরুলার ক্যাপিলারি blood pressure causes filtration of blood glomerular capillary by presence যে তিনটি স্তরের মধ্যে দিয়ে ব্লাডকে ফিল্ট্রেট করা যায়। দ্য এলিমিনেশন অফ বোমেন ক্যাপসুল অ্যান্ড বেসমেন্ট মেমব্রেন বিটুইন above two layers। Podocyte, the epithelial cells of the Bowman capsule called podocyte. These podocytes are arranged in an indicate manner so as to leave some minute space called filtration split or split process. Why glomerular filtration is called glomerular filtration is called why glomerular filtration is called ultrafiltration. Blood is filtrated so finely through that this member are almost all the constituents of the plasma except protein. He was pass into pass lumen of the Bowman capsule therefore is considered of ultrafiltration. Blood filtration ঝিল্লির মাধ্যমে এত সূক্ষ্মভাবে পরিস্কৃত হয় যে প্রোটিন বাদে প্লাজমার ক্যাপসুলের লুমেনে প্রবেশ করে। এই জন্য এই প্রক্রিয়াকে বলে আলট্রাফিল্ট্রেশন। প্রোটিনটা ব্লাডের মধ্যেই থেকে যায় কারণ প্রোটিনের সাইজ বড় হওয়ার জন্য ফিল্ট্রেশন মেমব্রেনকে ভেদ করে বোম্যান ক্যাপসুলের লুমেনে আসতে পারে না। আলট্রাফিল্ট্রেশন প্লাজমা মাইনাস প্রোটিন। আলট্রাফিল্ট্রেশন প্লাজমা মাইনাস প্রোটিন হচ্ছে আলট্রাফিল্ট্রেশন, প্লাজমা মাইনাস প্রোটিন হচ্ছে আলট্রাফিল্ট্রেশন। Glomerular filtration rate by GFR, the amount of the filtrate formed by the kidneys, both kidney per minute is called GFR. GFR value in healthy individual 125 ml per minute and GFR value in healthy individual 180 liter per day. 180 liter per day. The kidney have built in mechanism for the regulation of the glomerular filtration rate. GFR mechanism carried out by the juxtaglomerular apparatus JGA. JGA is a special sensitive region. JGA formed by the cellular modification in the DCT and the afferent arteriole are the location of their contact. JGA seen near the Bowman capsule region of the kidney. When GFR decreases, activate the JGA cell release renin, RENIN. Renin stimulate the glomerular blood flow and thereby the GFR back to normal. তারপরে হচ্ছে কি reabsorption and Barber হচ্ছে PCT, Henle loop, DCT কালেক্টিং ডাক্ট। গ্লোমেরুলাসের মধ্যে প্রতিদিন 180 লিটার তরল ফিল্ট্রেট হয়, এর ফলে প্রতিদিন 1.5 লিটার ইউরিন নির্গত হয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি 99% of the filtrate
has to be reabsorbed by the renal tubules. This process is called reabsorption. নেফ্রনের বিভিন্ন অংশের টিবিউলার এপিথেলিয়ালগুলি অ্যাক্টিভেটের or passive পদ্ধতিতে reabsorption ঘটায়। actively reabsorbed filtrate থেকে glucose amino acid and sodium plus actively blood ক্যাপিলারির মধ্যে অ্যাবসর্বড হয় actively blood ক্যাপিলারির এর মধ্যে অ্যাবসর্ব হয় এটিপি প্রয়োজন হয় primarily reabsorbed nitrogenous waste নেফ্রনের রিনাল টিউবুলস প্রথম অংশে পিসিটি যা জলের H2O প্যাসিভলি রিঅ্যাবসর্পশন ঘটে এটিপি লাগে না। তারপরে হচ্ছে সিক্রেশন অফ দ্য ইউরিন ফর্মেশন ডিউরিং ইউরিন ফর্মেশন দ্য টিউবুলার সেল সিক্রেটেড সাবস্টেন্স like H plus potassium plus NH3 into the filtrate, therefore cell secrete H2O. Balance of the body fluids, balance of the body fluids, regulation of the kidney function, 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 regulation of the kidney function. Kidney function যে পদ্ধতিতে দ্বারা monitored of the regulation হয় hormonal feedback auto mechanism involved hypothalamus JJ juxtaglomerular apparatus or certain extent heart NF regulation by hypothalamus blood volume decrease হয়ে যায় blood pressure decrease হয়ে যায় body fluid ভলিউম ডিক্রিজ হয়ে যায় আয়নিক কনসেন্ট্রেশন ইনক্রিজ হয়ে যায় বডি অসমোলারিটি 300 ইনক্রিজ হয়ে যায় 300 লেস দ্যান 300 তারপর হচ্ছে সিগন্যাল গো টু হাইপোথ্যালামাস দ্য হাইপোথ্যালামাস রিলিজ ফ্রম neurohypophysis ADH vasopressin anti-diuretic hormone ADH facilitate water reabsorption from latter part of the tubules DCT and PCT ADH prevents inactive হয় হচ্ছে এতে হচ্ছে অ্যালডোস্টেরন আর এসে হচ্ছে সিস্টেম ও when glomerular blood flow decrease হয় glomerular blood pressure decrease হয় GFR টা decrease হয়েছে now the JG cell টা activate হয়ে যায় then JG cell release renin hormone অ্যাঞ্জিনোটেনসিনোজেন থেকে ব্লাড থেকে ইনঅ্যাক্টিভ প্লাজমা প্রোটিন রেনিন এর থেকে অ্যাঞ্জিনোটেনসিনোজেন 1 থেকে এসি এর মাধ্যমে অ্যাঞ্জিনোটেনসিনোজেন 2 সিক্রেট করে লাংস থেকে সিক্রেট হয় ACE তারপরে হচ্ছে অ্যাঞ্জিনোটেনসিনোজেন 2 ইট ইজ পাওয়ারফুল ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টর তাহলে ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টরটা কি অ্যাঞ্জিনোটেনসিনোজেন 2 ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টর হচ্ছে অ্যাঞ্জিনোটেনসিনোজেন 2 vessel concentration as a result glomerular blood pressure increase হয় as a result glomerular blood pressure increase হয় as a result glomerular Angiotensin 2 it is powerful vasoconstrictor blood
ব্লাড ভেসেলসের কনসেন্ট্রেশন, ব্লাড ভেসেলসের কন্ট্রাকশন অ্যাজ আ রেজাল্ট গ্লোমেরুলার ব্লাড প্রেশারটা ইনক্রিজ হয়ে যায়, জিএফআরটা ইনক্রিজ হয়ে যায়, জিএফআরটা ইনক্রিজ হয়ে যায়। অ্যাঞ্জিনোটেনসিনোজেন 2 যদি অ্যাক্টিভেট বা স্টিমুলেট হয় অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সে রিলিজ হয় অ্যালডোস্টেরন কজেস রিঅ্যাবসর্পশন অফ sodium plus and water from the distal partial portal. As a result, blood pressure increases when then GFR increased or this complexes mechanism is called renin-angiotensinogen. JG cells afferent arteriole and DCT এর মধ্যে সেলের জেজি সেল সিক্রেট হয় রেনিন হরমোন দ্বারা, রেনিন হরমোন থেকে। তারপর হচ্ছে রেগুলেশন বাই দ্য আর্টেরিয়াল মেকানিজম, রেগুলেশন বাই দ্য regulation by arteria of the heart, ANF. When blood flow is increased to the arteria of the heart, then in heart release ANF, atrial natriuretic factor. Then ANF can causes dilation of the blood vessels. As a result, blood pressure decrease হয়। ANF mechanism act as a check on the renin-angiotensinogen mechanism. ANF পদ্ধতি রেনিন অ্যাঞ্জিনোটেনসিনোজেনের কার্যপদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রসেস নেম এডিএইচ অ্যাক্টিভেট দেয়ার কাজ করে। ব্লাড ভলিউম ডিক্রিজ হয়ে যায়, ব্লাড ফ্লুইড ভলিউম ডিক্রিজ হয়ে যায়। এক্সেসিভ লস অফ ফ্লুইড it from body ionic concentration function, water reabsorption from DCT and PCT prevent diuresis. ADH in constrictor of the blood vessels. ADH increases blood pressure increase হয়ে যায়, glomerular blood flow increase হয়ে যায়, GFR টা increase হয়ে যায়। JJ বা রাস মেকানিজম, glomerular blood flow টা decrease হয়ে যায়, glomerular blood pressure টা decrease হয়ে যায়, GFR টা decrease হয়ে যায়। Angiotensin to vasoconstrictor, glomerular blood pressure টা এএনএফ কে ভ্যাসোডাইলেশন বলে, অ্যাঞ্জিনোটেনসিনোজেন 2 কে ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টর বলে। জিএফআর টা ইনক্রিজড হয়ে যায়। অ্যালডোস্টেরন কজেস রিঅ্যাবসর্পশন Na plus and H2O from the distal convoluted of the tubules. ব্লাড প্রেশার ইনক্রিজড হয়ে যায়, জিএফআর টা ইনক্রিজড হয়ে যায়। এএনএফ হচ্ছে ব্লাড ফ্লো ইনক্রিজড হয়, আর্টেরিয়া অফ দ্য হার্ট রিলিজ হয়ে যায় এএনএফ থেকে। এএনএফ ক্যান কজেস ভ্যাসোডাইলেশন, ব্লাড রিলিজেস ডিক্রিজেস। মিক্সুরেশন যে পদ্ধতিতে ইউরিনারি ব্লাডার থেকে ইউরিন নির্গত হয় তাকে বলা হয় মিক্সুরেশন। আর অর্গান থেকে সিগন্যাল ব্রেনে গেলে সেটাকে সেন্সারি সিগন্যাল বলা হয়, আর ব্রেন থেকে সিগন্যাল অর্গানে গেলে সেটাকে আমরা কি বলবো, মোটর সিগন্যাল বলা হয়। তারপরে হচ্ছে কিডনি প্রডিউস ইউরিন থেকে ইউরিনারি ব্লাডারের মধ্যে দুটো ইউরেটারের মাধ্যমে ইউরিনারি ব্লাডারটা ফুল হলো 350 থেকে 500 ml, 350 থেকে 500 ml। স্মুথ মাসেল অর রেক্টেটার মাসেল থাকে। তারপর হচ্ছে ইউরিনারি ব্লাডার ওয়াল ট্রান্সক্রিপশনাল, তারপর হচ্ছে স্ট্রেস রিসেপ্টর থাকে, সিগন্যাল গো বাই দ্য সেন্সরি নিউরন ব্রেন সিএনএস। তারপর হচ্ছে আউটার স্প্রিংটার ভলিউমেট্রি থাকে। তারপর হচ্ছে মোটর সিগন্যাল দিলে রিল্যাক্সেশন হয় অ্যান্ড ইউরিন রিলিজ হয়। নেফ্রনের বিভিন্ন অংশের ক্রিয়ায় ইউরিন উৎপন্ন হয় অ্যান্ড ইউরিনারি ব্লাডারের মধ্যে ইউরিন সঞ্চিত হয়। ইউরিনে কত সময় ইউরিনারি ব্লাড সঞ্চিত থাকে, যত সময় সিএনএস থেকে ভলেন্টারি সিগন্যাল this signal is initiated by the stressing of the urinary bladder as it gets filled out urine. যে মুহূর্তে ইউরিনারি ব্লাডার থেকে ইউরিন দ্বারা সম্পূর্ণ হয় তখনই ইউরিনারি ব্লাডারের সিক্রেট বড় হয়, এর ফলে সিগন্যালের সৃষ্টি হয়। দ্য স্টেট রিসেপ্টর অন দ্য ওয়াল অফ দ্য ইউরিনারি ব্লাডার signal to the CNS. The CNS passes on the motor message to the initiated that the concentration of the smooth muscle of the bladder and the simulations of the relaxation of the urethral sphincter causes the release of the urine concentration of the smooth muscles of the urinary bladder, relaxation of the urethral sphincter. The process of the release of the urine is called mixuration, and the neural mechanism causing it is called the mixuration reflex.
adult human excreted urine per day 1 থেকে 1.5 লিটার per day 1 থেকে 1.5 লিটার the urine form is a light yellow colored watery fluid. Urine is slightly acidic, pH হচ্ছে 6.0. Urine is a characteristic odor average 25 to 30 gram urea is excreted by per day per day from our body. Various conditions can affect the characteristic of the urine. Analysis of the urine help in clinical diagnosis. মূত্র বিশ্লেষণে যেসব রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে তা হলো কি মেনি মেটাবলিক ডিসঅর্ডার মালফাংশনিং অফ কিডনি, তারপর হচ্ছে গ্লাইকোসুরিয়া প্রেজেন্স অফ দ্য গ্লুকোজ ইন ইউরিন, কিটোনুরিয়া প্রেজেন্স অফ দ্য কিটোন বডি ইন ইউরিন, ডায়াবেটিস মেলাইটাস এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইন গ্লুকোজ অ্যান্ড কিটোন বডিজ ইন ইউরিয়া। রোল অফ দ্য আদার অর্গান ইন এক্সপিয়েশন, কিডনি বাদে অন্যান্য যে অর্গানগুলো এক্সক্রিটরি অর্গান ওয়েস্ট এলিমিনেশনে সাহায্য করে। লাংস, লিভার অ্যান্ড স্কিন। লাংস হচ্ছে কি দ্য লাংস রিমুভ লার্জ অ্যামাউন্ট অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাপ্রক্সিমেটলি 200 ml পার ডে। যথেষ্ট পরিমাণ জলকে দেহ থেকে বার করতে লাংস হেল্প করে। লিভার ইজ লার্জেস্ট গ্ল্যান্ড ইন আওয়ার বডি। লিভার সিক্রেটেড bile containing substance bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroidal hormone and vitamins and drugs. Most of the above these element ultimately pass out along with digestive waste. Skin has two type gland, একটা হচ্ছে sweat gland আর একটা হচ্ছে sebaceous gland. Sweat gland produces watery fluid containing NaCl, small amount of urea, lactic acid. Primary function of the sweat is to facilitate a cooling effect on the blood surface on the body surface. It also help in the removal of some of the mentioned above. Sebaceous gland eliminate it through sebum, steroid hydrocarbons and waxes. This secretion provides a protective oily covering for the skin. Small amount of nitrogenous waste could be eliminated through saliva. Disorder of the excretory system, সেটা হচ্ছে uremia malfunctioning of kidney can lead to the accumulation of the urea in blood called uremia. Urea present in blood called uremia. Uremia is highly harmful and may lead to kidney failure. Hemodialysis by artificial kidney. Urea can be removed by a process called the hemodialysis. Urea can be removed from the blood. At first, urea added blood drained and from a convenient artery. Radial artery of the heart is pumped into the dialyzing unit after adding an anticoagulant like heparin. The dialing unit contains a coil cellophane tube surrounding by a fluid dialyzing fluid having the same composition as that of the plasma exit the nitrogenous waste. The process of the cellophane membranes of the tubes allows the passage of the microtubules based on the concentration gradient. The nitrogenous waste are the absent in the dialyzing fluid and the hence these nitrogenous waste freely move out from the uremic blood and enter the dialyzing fluid. As a result, the blood is cleared. The cleared blood is pumped back to the body through a radial vein
radial vein after adding antiheparin to it. Renal failure বা kidney failure, uremia এর permanent solution kidney transplantation. Kidney transplantation is the ultimate method in the correction of the acute renal failures. Kidney failures functioning kidney is used in the transplantation from a donor, preferably a close relative, preferably a close relative, to minute its chances of resection by the immune system of the host. Modern clinical procedures have increases the success rate of such a complicated techniques. Renal calculi হচ্ছে stone of the insoluble mass of the crystallization slots, oxalates formed within the kidney. Glomerulonephritis হচ্ছে কি inflammation of the glomeruli of kidney. Nitrogenous waste is excreted in the form of the pellet or paste by pavo মানে peacock. তারপরে কি বলেছে সিলেক্ট দ্য সালামান্ডার কিডনিস অ্যান্ড ইউরিয়া। তারপরে হচ্ছে কি অ্যাকোয়াটিক অ্যাম্ফিবিয়া, ফ্রক্স, হিউম্যানস, পিজন্স অ্যান্ড লিডার্স, cockroach. Which of the following characteristic is common both in humans and adult frog? Ureotelic mode of excretion. Uricotelic mode of the excreting nitrogenous waste is found in reptiles and birds. তারপর হচ্ছে the principal nitrogenous excretory compound in the humans is synthesized by in the liver but eliminated mostly through the kidney. Uric acid is the chief nitrogenous component of the excretory product of the cockroach. In ornithine cycle, which of the following waste are removed from the blood? Carbon dioxide and urea, ammonia, carbon dioxide and ammonia. Uricotelium is found in birds, land and reptiles and insects. তারপরে হচ্ছে conversion of the ammonia to urea is done by ornithine cycle. Ornithine cycle. Ureotelic animal urea is formed by the ornithine cycle. The ornithine cycle removes two waste products, carbon dioxide and ammonia. Two examples in which of the nitrogenous waste are the excreted from body in the form of the uric acid are birds and lizard. Nitrogenous waste produced are eliminated mainly as the ammonia in the tadpole and urea in the adult frog. Human excretory system কি বলেছে nephrons are two types of the cortical and juxtamedullary based on their relative position in cortex and medulla. তারপরে বলেছে কি which one of the following is not a part of the renal pyramid? Renal pyramid part নয় কি convoluted tubules. The basic functional unit of human kidney হচ্ছে nephron. Which of the four parts of the mentioned below donors not constituent part of the single uniferous tubules? Uniferous tubules সেটা হচ্ছে কি single uniferous tubules সেটা হচ্ছে কি collecting duct. Proximal and distal convoluted tubules are the parts of the nephron. Urine formation, the net pressure of the gradient that 20 mm of Hg. Function of the tubules, which of the following statements is correct? The ascending nymph of Henle is impermeable of water.
impermeable of water, the part of the nephron involved in the activate reabsorption and of sodium. Proximal convoluted tubule, removal of the proximal convoluted tubule from the nephron will result in the more diluted, result in the diluted urine. The maximum amount of the electrolytes and water 70 to 80%, 70 to 80% proximal convoluted tubules. Which one of the following glucose is taken back from glomerular filtration through the active transport? Under normal condition, which one of the completely reabsorbed in the renal tubules? সেটা হচ্ছে glucose. Brush water epithelium is characteristic proximal convoluted tubules. Reabsorption of the useful substance of the glomerular filtration occurs in the proximal convoluted tubules. Maximum concentration of the filtration হচ্ছে maintaining hyper osmolarity towards the medullary concentration of the urine depends upon which organ সেটা হচ্ছে length of Henle loop. Regulation of kidney হচ্ছে কি ANA causes vaso dilation, ADH causes increases blood pressure, ADH facilitates water reabsorption to prevent diuresis. Which of the following would help in the prevention of the diuresis? Reabsorption of the sodium plus water from the renal tubules due to the aldosterone. A decrease in blood pressure volume will not causes the release of কি হচ্ছে atrial natriuretic factor. Which of the following causes an increases in the sodium reabsorption in the distal convoluted tubule? Increases in the aldosterone levels. A fall in the glomerular filtration rate, GFR activates juxtaglomerular cells to release renin. Which of the one of the following statement is correct? When someone drinks a lot of water, radiates release in suppressed. Angiotensinogen is a protein produced secreted by the liver cell. Is excuses as water passes out from the tissue without being restored by the kidneys, the cells without well and die. তারপর হচ্ছে কি মিক্সচুরেশনের ক্ষেত্রে আলট্রা ফিল্ট্রেশন, তারপরে হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন অফ ইউরিন, ট্রান্সপোর্ট অফ ইউরিন এন্ড স্টোরেজ অফ ইউরিন। স্টোর হয় ইউরিনারি ব্লাডারের মধ্যে আর ট্রান্সপোর্ট হয় ইউরেটারের মধ্যে দিয়ে, আর কনসেন্ট্রেশন অফ ইউরিন হয় হেনরি লুপের মধ্যে দিয়ে, আলট্রাফিল্ট্রেশন হয় ম্যালপেচিয়ান কর্পাসেল। তাহলে 4, 1, 2, 3। Human urine is usually acidic because hydrogens are actively secreted into the filtrate. Which of the following does not favor the formation of the large quantities of the dilute urine renin? What will happen? It stage receptors of the urinary bladder wall of the totally removed, mixturation will continue. A person who is on a long hunger strike and eats serving less urea is his urine. A person is undergoing prolonged fasting, his urine will be found to contain abnormal quantities of the ketones. Disorder of the excretory system, use of the artificial kidney during hemodialysis by result in এর ক্ষেত্রে কি হয় reduce absorption of the calcium ions from the intestinal tract, আরেকটা হচ্ছে reduce RBC production, glucosuria, renal calculi, glomerular nephritis, inflammation of the glomeruli, renal calculi হচ্ছে mass of the crystallization salts within the kidney. Condition of the failure of kidney to form urine is called uremia. Presence of the RBC in urine is hematuria.
बातों जिस्मों की करते नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगी नहीं। किसे पूछूं ऐसा क्यों, बेजुबां सा वक्त भी यहाँ है। पर कहाँ ढूंढूं बेनिशासा ये जहाँ है, जाने कितने